ერთად არიან ბევრი უცებ ერთად ჯგუფურად დაეჯახონ. Yeah. One of the biggest differences in the mall is you'll have guys now setting up. See the fourth man that we employ? დააკვირდით ამ მეოთხე მოთამაშის მოქმედებელს. But as soon as the ball hits the deck, როგორც კი ბურთი დაბლა ჩამოვა, there's a shirkineba. There's a front row there. პირველ ხაზელი მზად არის რომ შევიდეს. That's the biggest difference in the mall. You may think, oh, it's nothing, but it's a massive difference. შეიძლება იფიქროთ რომ ეს დიდი არაფერია, მაგრამ დიდ ცვლილებას იძლევა. Whereas traditionally would have Tangrats ამაგრებს და ხო იმას უჭირს თარგმნობა მოდის. It's lift. Oh, what is it? Makes lifter stronger, and it's difficult to collapse. That. But my point is, you'll never now see one guy going on the ball. You'll see Sammy. ერთი კაცი აღარ მიდის ბურთზე, უკვე სამი კაცი შედის ბურთისთვის. It's a minor difference, but it makes such a difference. And if you go back to this line out here. დავაკვირდეთ ანუ. პატარა ცვლილებაა თითქოს, მაგრამ დიდ სხვაობას იძლევა. თელემსოფლიო ცდილობს რომ ბლოკი დაშალოს. Everybody tries to distract the pod. Yeah. Watch. One dummy, two dummies, and all of a sudden you've got a lot of guys around the ball. ანუ ორი წრუ მოძრაობა იყო და უცებ უამრავი ხალხია ბურთის გარშემო. That's where the ball's going. სამი მართლობით მიდის სამწუთას ახლა მოლი. You understand what I mean? ხვდებით ხო რასაც ვამბობ? დროულობა, და სწრაფად გავაკეთოთ რაღაც. Good. That's where the ball's going. That's where I want us to go. ანუ მეც მინდა რომ ამ მიმართულებით წავიდეთო ჩვენ. I mean, this one's very simple. It's just a backward step. ძალიან მარტივია, უკან ნაბიჯი და But there's already 4 men. ოთხი მოთამაშე არის უკვე მზად. Right? And they've got 30, 40 Sammy, 30, 40 There was a question about number 5. Is he legal or is he illegal? Is he engaging correctly? Because he's behind. Completely legal. Completely legal. წესების დავთ თამაშობს სრულად. ხუთი ნომერი. See who makes this try. ეხლა ვყავთ ვინდებს ამ ლელოს, ვინ ქმნის ამ ლელოს. What's this guy here? მის მოქმედებას უყურეთ ეხლა ამის. ო. If you pull out and Is that Shields? Yes. New Zealander. Yeah. He's about as English as you are. ეს ისეთივე ინგლისელია როგორც შენ ხარ. That's excellent. See my point? ხვდებით ხო აქ რას თქმაც მინდა? Minimum. Sammy players hitting the ball together. მინიმუმ 3 მოთამაშე ურტყავს თქვა ბურთს ერთდროულად. does as well. Just clear for the first three, and it's considered to be the same. აი მეჩვენება ხო უნიპოლარო ჯარიმაშია, მან ზუსტად მეანიშნა რა. არა გლოვერი ჯარიმაში. არ ვიცი აგერ არის საჯიდა, კითხები საჯიდა. არა მე შენ არ გეკამათები მე საერთოდ. არა ჯარიმაში ნამდვილად არ არის სხვა რაღაცა. No, he was saying that he thought there was somebody in offside or in penalty. See the rear lifter? უკან ამწევს დავაკვირდეთო. The rear lifter, he does a great job of cheating but not cheating. ანუ ეს უკან ამწევი თან თაღლითობს და თან არ თაღლითობს. Brilliant. კარგად თამაშობს. Just gives the time to form a mall, and then he goes around, which is perfectly level. ანუ მოთამაშე აცდის რომ ჩამოყალიბდეს მოლი და მერე შედის იქ სადაც არ უნდა შედიოდეს. მოზულს. და რეალურად ეჩვევა რომ მთელი გოლი გახავს და მერე გადის. აი და ის საკითხია და მე ხამო მე უბრალოდ ვიზახი, ნუ ძალიან უბრალოდ საჭირო არია. იმას შეიძლება მოვუისხნა. და უესი. Okay?
So this is our. I just want to show you. This is our line-out menu. Very simple. I'm a prop. ჩვენი დერეფნების ის არის მენიუ მე პირველ ხაზელებს ვიყავიო და ამიტომ მარტივი რაღაცები. I see the line-out through prop's eyes. აუცო მორკინლის პირველ ხაზელის თვალით უყურებ. And I believe it should be as simple as possible because if you're too complicated, one of the props. ანუ თუ გავართულებთ ამ დერეფანს ერთ-ერთი პირველ ხაზელი პირდაღებული დარჩებაო და ამიტომ. So you just see this simple. Next side leg, Gamoshri, Tetri, Sitli, Shavi. ანუ სამი ვარიანტია თქვა აუჩი, One of the line-outs we're going to use in the World Cup is a 3-3 split. სოფლიოზე გამოვიყენებთ ამ 2-3 კაციან ჯგუფებს გაყოფილს. Gamoshri, him coming forward, Shavi. Red will be going backwards. That movement you've just seen from England will be our. ანუ ინგლისს რაც აღარ გააკეთა ინგლისმა აუჩი მაგას გავაკეთებ თქვა წითელ დაძახებაზე. So I have McCall, Gamoshri, or colours, right? Maximum 2 movements. I have. Does that say 30 or? Yeah, it does. 30. Ori. Do you know how long it takes me to do this? იცით რომ გავაკეთებაზე რამდენი ხანი მჭირდება? ციგნი მჭირდება. That's how I view the line-out. ანუ ისი თვალი დანახული აუტი ეს არის სამი სხვადასხვა ფერი და რაღაც ორი მოძრაობა. If he's not on, I'm going to throw Sitli, Shavi. If they're a very good defence with 2 pots, თუ დაცვას ძალიან კარგი ისხავს, ორი ბლოკი ყავს, then we use 30 or Ori to make them move. მაშინ ვაიძულებთ რომ გავაკეთოთ 1 ან 2 რომ ვაიძულოთ მოძრაობა. ეგ არის სულ. This is some of the Morley we're going to use, like you've just seen in England. That's 7 Morley, 4th man. რაც ინგლისმა გააკეთა მის მაგვარი არის ზუსტად, თქვა მეოთხე კაცის როლი რა არის აქ. This is that 7 man where you saw the team in red doing it. აჰა, 7 კაციანი მოდი აქ. წეღან ნახეთ რომ წითელი გუნდი აკეთებდა ორიც რომ მოძრაობით. And then just a couple more 6 man formations. და ორიოდე კიდევ 6 კაციანი დერეფანი. But my point is very simple. ისევ ძალიან მარტივი რაღაცები. Because as I say, you're only as good as your thickest prop. შენ იმდენად კარგი ხარ, რომ ამდენადაც შენი ყველაზე ცალტვინა პირველ ხაზელია, ხო? ცალტვინა პირველ ხაზელი. აქედან გამოდის, რომ მეოთხე ხაზს დერეფანში თამაშის დროს ერთ-ერთი წამყვანი როლი უჭირდება. He says your fourth man in the line-out is one of the most important players. საერთოდ ისაძლევს მიმართულებას დაუშვას დაძრავს, იქით იწრება უმოაზრო რა თქმა უნდა. Where he directs them all, that way will the all go. We've got some great line-out jumpers. We haven't got a lot of line-out callers. ანუ ბევრი კარგი მხტომელი ყავს, მაგრამ აუტის ბევრი დამძახებელი არ ყავს კარგი. დამძახებელში რა? ვინც აუტებს აცხადებს. Okay, any questions so far? გამეკითხვა თუ გაქვთ? We're 2/3 of the way through. დაახლოებით 2/3 გავიარეთ ამ ჩვენი თემის. კარგი დამძახები. Who is good line-out caller? For us, Yeah. Nemsans, ნემსო არისო კარგი გამომცხადებელი. Nodar, ნოდარი Nodar is good. Nodar. Seriously, yeah, Nodar. He just lacks confidence. We got some good young second rows. Grigor plays for Lelos. He's good. ნოდარიც კარგიაო და ეს გრიგორიც კარგია გამოცხადებებში. Bexon, Gogas plays at Bordeaux. Line-out caller, job. გორგაძეც კარგი გამოცხადებელი და კარგი მხტომელი არის. Best line-out jumper is Georgi Kusatli, plays at Ora. ცუცქირიძე? ცუცქირიძე. Him. ცუცქირიძე არის ყველაზე კარგი მხტომელი დერეფანში. He's our best jumper, that's why we put him right at the back, because he's our best ball. ყველაზე კარგი მის ბურთის, ასე ვთქვათ, გამომტანი ეგ არის ბოლოში და ამიტომ ბოლოში წევი. Fastest holds his shape, he's easiest to lift, because he holds shape. ადვილია საწევი, იმიტომ რომ ახტომის ფორმას კარგად ინარჩუნებს და Very athletic. ძალიან ათლეტური აღნაგობის არის. აგინდა ლევან? ანუ რაზონები და
თამაშობ ჩავს და ვერ გავიგე. რა ზონაში თამაშობ? თეთრი შავი წითელი ვარ, რა ზონებიდან თამაშობ? In what zones do we play? ზედა ზონებში ვაგენთ. And where თამაშებს მოსვაგენ. and in what zones do we form the mall? The mall, Yeah. Morley, red zone, A zone. Აზონაში ვაყენებ. What do you mean by A zone? Like in what part of the field? მეტრიანში მოგა მეტოქის ლელოსთან ახლოსო. It depends, yeah, mostly on their trial. როგორც წესი მასთან We tend to exit and come out with a kick. We don't drive a lot on our own half. ანუ ჩვენ ნახევარზე ბევრს არ ვაწევით, ვთქვით რომ დარტყმით გამოვიდეთ, თქვა ჩვენ ნახევრიდან. სწრაფად დავარტყათ ეს. რატო ყველი სხვა და რა ხტობელი ერთი ალბუთის აღზრდილი? He's asking why he's calling somebody else and not a jumper during the line out throw. He says like a jumper does not make a call, just like someone, a caller makes a call, and why does it happen in lineouts? Like he says. The caller can throw to himself. ანუ გამომცხადებელმა შეუძლია თავის თავზე წააგდოს და That's our first time. ეს არის სხვაზე ვაგდები ეს ყვირის მაგას აბარია ეგ საქმე ასე ვთქვა და იმიტომ უფრო კარგად ხედავს თუ სად არის კარგი ასაგდები ვარიანტი. His question was why does Nemso call on not only on himself, on the other options as well in the lineout. He's asking why he's not a jumper calling for the ball. The more people you have making decisions, the longer it will take. One guy you have to trust. რაც უფრო მეტი ხალხი გძახის რაღაც ვარიანტის გაცხადებს, მით მეტი დრო იხარჯება, ამიტომ ჯობია ერთ კაცს ენდო და მას ანდო ამის გამოცხადება. ვიდრე ბევრი ვარიანტი იყოს. ამას რა ვიცი თქვა უდარაზე ვარდება ნემსოყურის გამოუცხადება. Zora says he might thought that if the ball goes to Nodar, Nemso still calls to throw the ball. No. Yes. No, look, if Gamoshi's not on, he'll call elsewhere. Quickly. I think walk in, that's why that's the last. მოკლედ გადაწყვეტილებას იღებს ერთი კაცი, სწორად გავიგე. Just a confusion who is a line out caller and why does it happen? Why not the thrower? It's kind of like a მეორე კაცი იქნება, მეორე წითელი თუ შავი. Very simple. I'll take it back. Very simple. ძალიან მარტივია რასაც ვაკეთებ. It's about what you can see. Who can see the best? ანუ ვინ ხედავს ყველაზე კარგად თუ რა ხდება, რა უნდა გამოცხადდეს. Not him. ვინც ბოლომის. ვინც ბოლომის, ვინც ყველაზე კარგად კითხულობს თუ როგორ დგას Who's მეტო. got the best view? ვინ ხედავს ახლა ვისო კარგი ხედი აქვს ასე. Now the hooker can't see. ანუ ჰუკერი ვერ ხედავს He can't see beyond here. იმის იქით რა ხდება. He can't see beyond here. He can't see past here. ანუ პირველი ხტომელი ვერ ხედავს თავის ზურგს უკან თუ რა ხდება, ამიტომ ჯობია ესე გამოაცხადოს იმან ვინც ბოლოს შემოდის და კარგად აღიქვამს თუ როგორ დგას მეტოქე. You trust him with throwing to the right area. It may not be him himself. ამიტომ ეს ვინც აცხადებს იმას სენდობი რომ გამოაცხადოს, შეიძლება იმან თავის თავზე არ გამოაცხადოს აქ საგდება. ასე იძახის, აი ხა პირველ გოლზე თუ იწევა, მაინც ნემსოყურის გამოიშვა. ხო, ნემსოყურის. ერთი კაცი გაძვანდა. ო, ის აიძახებს, სადაც არ დგას მეტოქის ხტომელი, იქ გამოაცხადებს საგდებას. Yeah, okay, should be. Listen, the line out, keep it simple. I'll tell you why. Because the line out is a monster. ანუ მარტივი გაჩერება დელფანი იყოს საჭირო მარტივი, იმიტომ რომ მონსტრი არისო რა დელფანი და. It can consume, you can spend hours analysing teams. შეიძლება ძალიან ბევრი დრო დაკარგო ამაზე მეტოქის გუნდის ანალიზზე. Like we play against Wales. თუ ეთამაშები უელს, How many lineouts do Wales give the opposition average per game? You tell me. რამდენ აუტს აძლევს თქვა უელსი მეტოქეს? Maybe one or two. Maximum.
ექვსი შევა იყოს. ზეგეს აძლევს 6 აუს. თავისა? Oh, cares. How, what do you mean Like losing the ball? No. Yeah, they Still. how many options do they give? Or? yeah. Sorry, Wales will keep the ball on the field. Wales won't keep. ანუ უელსი არ გადაავარტყავს, არ გადააგდოს ბურთს და აუჩში. ანუ რამდენ აუც მოქცემს თამაშის დროს. ისინი ეცდებიან რომ ბურთი დაეტოვონ თამაში. So when you play against Wales, you can spend hours looking at the lineups. What's the best lineup to use against them, and then they'll give you 5 or 6. ანუ შევა ძალიან ბევრი დრო დახარჯოთ და დერეფნის ანალიზში, მაგრამ 5 ან 6 დერეფანი ქონდა შევა თქვა თელი თამაშის მანძილზე, რასაც ისინი მოქცემიან შენ ბურთს. ამიტომ ღირს თუ არ ამდენ დროის დახარჯოთ თქვა ამაზე მაგიდან აკუთხიდან იძახის. So keep it simple, but really hammer the accuracy of your drills and the speed. ანუ იყოს რაც შევა მარტივი და ამიტომ ხარისხზე ვიმუშაოთ უფრო მეტი და სწრაფ მოწოდებაზე. Graham, is it like across the board that is it only Wales that does it, or generally like New Zealand and other? New Zealand you'll get. You won't get many outs. You get a lot of lineouts against New Zealand. New Zealand kick more than anyone. Okay. ანუ ზელანდიასთან უფრო მეტი აუტი გექნება, იმიტომ რომ ბევრს ურტყავენ აუტში ბურთს. ყველაზე მეტს ურტყავენ. Okay, შერკინების. Yes. Right, do you know about the scrum? What's going to change? No. You're not going to be able to touch your opponent on the line. You can't rest your shoulder on your opponent's shoulder. I mean, there's Yeah, that's basically the reinforcing rule. yeah. So we had no negotiable for the semi-paid or just no touch. It's amazing how it's become really goes. Right, 15 minutes maximum. 15 წუთში მორჩევით, მანამდე რაღაც ეგ წესის ცვლილება იქნება, ნიკას უცნაური უფრო კარგად რა ხდებოდა. სიუცეს ტიტულადებს მიაღწევა. საერთოდ შეეხება პირველ ხაზელი. Again, scrum, keep it very simple. შერკინების წესები ძალიან მარტივად. Crouch first. So when the referee asks us to crouch. ანუ მოაცა გვეთხოვენ მოხრაზე და მოვიხაროთ. I have everyone, my motto in scrummages do the same thing at the same time, everyone. ანუ ჩემი იდეა ეს არის რომ ყველაფერი გავაკეთოთ ერთ და იგივე რაღაცები სულ მოდმა. So across the second row and the back row, same hips, same knees on a knee. მეორე და მესამე ხაზელები უნდა იყვნენ, თქვა ერთ სიმაღლეზე უნდა იყოს მათი თეძოების და მუხლებით ერთდროულად. Number 8, just holding the second row, just holding a little. 8 ნომერ ცოტა უჭირავს მეორე ხაზელები. And then he gets his head in. და მე შეყოფს თავს შიგნით. Because when we set, I need everyone's weight. და როცა უკვე ვერ კინებით, მაშინ მინდა რომ ყველას წონა იყოს, თქვა დასარტყმელად მზად. Big thing I coach as well, I want minimal, sorry, you understand that really? Minimal feet movement. ანუ რასაც Feet can only go forward. რასაც ვითხოვ ეს არის ფეხების მინიმალური მოძრაობა, იმიტომ რომ ფეხებმა მხოლოდ წინ უნდა იმოძრაოს. მინიმალური მოძრაობა შესწავლე, ხო? ხო, ბევრი რო არის მოძრაობა ნაკეთ. Make them move their feet. ანუ ვაიძულოთ რომ მათ ამოძრაონ თავიანთი ფეხები. See, as soon as Russia, as soon as they move, როგორც კი რუსები დაიძრებიან, იგივე თქვა უკვე მოწყვლადები არიან ასე თქვა. crouch, bind, set. Patient, all in. Lost, patient. They will give up. They will move. They will try and fix the scrum by moving their feet. That's for me scrummaging is make them move their feet first. ანუ უნდა მოვითმინოთ რომ შევერკინებით რომ არ ვიმოძრაოთ და მე როგორც მეთქე დაიწყებს უკვე გადაწყობას ფეხების ამ მოძრაობას რომ მოერგონ ეს არის ჩვენი ის რომ მოგვია мотиваცია რომ ვაიძულოთ მოძრაობის დაწყება. As soon as they move their feet, როგორც კი ფეხებს გაანძრევენ იგივე but the seams
the joints. როგორც თქვა ისე ნაკერები რო არის რაღაც თქვა რაღაცებში ისე ირღვევაო ნაკერებში შერკინება. ამოვარდებიან. We just chiggle. ჩვენ მჭიდროდ გავართ. That's rummaging. ეს არის Make them move their feet first. ანუ ვაიძულოთ რომ ფეხები მათ პირველმა ამოძრავონ. პროგრამერს ისე კითხვა. როცა შეკინების ვაჟის ატარებს და ასწავლის და კოლექტიურ შეკინებაზე აქცენტი თუ ინდივიდუალურადაც უსწორებს სამ ნომერს პირველ ნომერში ნახეთ შედი და When you have a scrum session, do you pay more attention to like collective stuff or you just give them individual cues as well to number 1 or number 3 or Both sides. ორივეს ანუ აქცევ ყურადღებას Stuff they're arguing. Both. Collective. Do a lot of collective calling. 47, squeeze. Lost. You do that in the huddle. ანუ ამას ვაკეთებთ კოლექტიურად თქვა 2-3 დაძახება და ერთად ვაკეთებთ ამ ყველაფერს That's our calling. Crouch, bind, set. Squeeze. Lost. Very accurate timing. ანუ რაც გამოაცხადა თქვა 2-3 ლელო And then the number 9 goes on the second squeeze. ანუ მეორე ამ სკვიზის გამოცხადებაზე უნდა შეაგდოს ხანამერმა ბურთი Lost. Sorry, I get excited. ამის გამოცხადებაზე მე აღტკინებული ვარ See the balance. See the front row. They're nearly falling over. პირველ ხაზალები თითქოს გადავარდნას პირას არიან თქვა These guys go for the double knees. ესენი მეორე მესამე ხაზალები ორივე მუხლებზე დგანან Because they look through as the same. The second row are holding. მეორე ხაზალები თქვა იჭერენ იმას Number 8 just holding the second row. მესამე ნომერი მეორე ხაზალებს იჭერს But now, see number 8 adjust his feet at the ნომერი ფეხებს ასწორებს point where we set. როცა უნდა შევიდნენ შეერკინონ Everyone's pushing. და ყველა აწვება შერკინებისას What? Just watch Russia's feet again. Ignore us. რუსების ფეხებს დააკვირდითო Watch them. Panic. როგორ პანიკაში არიან Sometimes we let the ball out. ბურთი გამოვიდა Just same thing at the same time. Uniform. ფეხებს დააკვირდითო ყველას ერთნაირად აქვს ეს ტირფები Make them move first. That's all it is. ანუ ვაიძულოთ რომ მათ ისინი დაიძრან პირველები მოძრაობა I don't do a lot of machine work. შერკინებს მანქანაზე ბევრს არ მუშაობთ It's good for timing. That's about it. კარგია დროულობისთვის მეტი არაფერი What is your like demand to push straight? There was a question. What do you ask of them? To push straight or from low to high? პირდაპირ მიაწვდა. I'll show you a drill. See the calling out. ახლა აქ არის I დაძახება. haven't got volume for some reason. ახლა აქ რატომაც ხო არის მისულ. Squeeze. See that? დააკვირდით მოძრაობას. That's the calling. ეს არის დაძახება. That's when I want them to be there. Do a lot of this. ამას ვაკეთებთ ბევრს. 4v4. 4-4-ზე. Prop, hooker, lock, flanker. პირველ ხაზელი და ჰუკერი და მეორე და მესამე ხაზელები. I'm afraid I haven't got noise, but
I start them engaged. ანუ ხმარისთვის არა ვიწყებ აქ შერკინებულები როცა არიან ერთმანეთთან. Gaba, Mala, სასტოენზე ჩადიან დაბლა და ამოდიან მაღლაში. together. ერთდროულად აკეთებენ? Together. No engagement, George. აჰა. Again, orki. ისე 4-4-ზე 4. Binds only. So მხოლოდ აქ შეკრა ერთმანეთთან შერკინების გარეშე. so we're practicing our balance, which is going to be even more important. ბალანსზე ვარჯიშობთ, რომელიც უფრო მე მნიშვნელოვანი იქნება. So no engagement, grind, start again. შერკინების გარეშე ბალანსზე მუშაობენ, შეკრულებენ. Right now, proper engagement. Set. Why do I do 4v4? It's very good for props to practice their feet. რატომ მუშაობთ 4-4-ზე? იმიტომ რომ პირველ ხაზელებისთვის კარგი არის, რომ ფეხებზე იმუშაონ უფრო მეტად. Watch it again. ისე დააკვირდით. Just watch their feet. მათ ფეხებს უყურეთ პირველ ხაზელებს. Watch everyone here. ყველას That's why I do this drill. ანუ ფეხების მუშაობაზე ამახვილებს ყურადღებას ამ დრილში. წერან ყარო არანაირი მოძრაობა ფეხების. მარტო გვაქვს უფლება რომ ოდნავ წინ გადავიდეთ, ხო? უკან არა. Simon is asking when you said like no feet movement, you said that we only go forward, no sideways or no backwards. Feet and forwards only. ხო, ფეხები მხოლოდ წინ მიდის, უკან არ მოწევს ნაგვერს. If you start going forward, then you can catch your feet. ანუ თუ წინ დავიძრებით, მე ფეხებსაც ასე ვთქვა დააწევო. Shame I haven't got the noise. სამწუხაროდ ხმარ ისმის. But this, I start them. See, there's no engagement, so they've already started. They've engaged already, George. ანუ აქ არ არის შერკინება, ახლა უკვე შერკინებულები არიან ასე ვთქვა და მე იწყებენ მუშაობას. Lost. So this is practicing after we've engaged our timing. So start the machine. Lost. ყურადღებას ამახვილებენ შერკინების მერე ერთად გუნდურ მუშაობაზე. I probably do more of this on the machine than actually hitting it. შერკინების მანქანაზე უფრო მეტად ამაზე გამოვახილეთ ყურადღებას, ვიდრე თქვა იქ შესვლაზე, დაჯახებაზე. Understand? Yeah. ასაგებია ხო? დროულობას. რა კომპონენტში უგებენ? აი ყველაზე წარმატებულად ჩვენი შერკინება თვითონ როგორ ფიქრობს? მოწინააღმდეგის შერკინებების უმეტესობას თამაში რო ვარგივართ ეს. აი კონკრეტულად რა კომპონენტში უგებენ ჩვენები? ვერ ვიტყვი რომ მეორე ხაზი და მესამე რამე ისეთი განსხვავებელი და განსაკუთრებული ყავს. He is asking in what concrete components do we win like engagements against other teams because our second and back rows are not that. What's our like kind of weapon? Is it like organizing or our strength? Or? Simple again. Simple strength. Everyone doing the same thing at the same time. ანუ მარტივია ძალა და ყველა აკეთებს ყველაფერს ერთდროულად. Timing. Feet still. Timing of dropping my hips. ანუ თეძობის ერთად ჩაწევის მომენტი ყველა ერთად. We're talking about ideal case. He's asking why Georgians are strong next to others. Like, what is the advantage of Georgian scrum? DNA. DNA Mario. Catching Bori. I love catching Bori. ხაჭაპური ძალიან მიყვარს. The Georgian mentality.
strong DNA. In the gym, I've never seen a team lift so many weights. ანუ არასოდეს მინახავს რომ სხვა გუნდს ამხელა წონები აეწიოს დარბაზში, ასაც ჩვენები წევი. Jordan, very good static strength, statics. ანუ სტატიკური ძალა გვაქვს ძალიან კარგი, ანუ ადგილზე როცა I want us to be better at dynamic, off the floor, mobility, off the floor. ანუ გვინდა რომ დინამიკაში გადავიტანოთ ეს ძალა, უკეთესები გავხდეთ მოძრაობაში. მაგ იქნებოდა. ცოცხალ შერკინებას გავლენ ხანს ვერტყავს. And there's a question about live scrums. How much time do you devote to live scrummaging? 60%. 60% არის ცოცხალ შერკინებებზე. Here's some live scrums. So machine. So I'll start. Ori, sorry, 30, Ori, dabla, mala, dabla, orki, dabla, mala, orki, binds, orki, hits. Machine, sorry, bear with me. Machine, lelos, then I'll go to live. კვირაში ერთხელ ცოცხალი შერკინება. How many times per week the live scrummaging? ორჯერ კვირაში. თამაშამდე ამერიკიდან Yeah, twice a week. Prior to game, how early would you do it? Thursday. ანუ ხუთშაბათს იქნება ცოცხალი შერკინება თამაშამდე. You have to. ორი დღით ადრეა. ანუ გიწევსო რა, ბევრი არა, მაგრამ გჭირდებაო. მაგალითად ჩვენი ყოველ ოთხშაბათს. He says he does live scrummaging on every Wednesday. Რამდენი? საათამდე. About an hour for scrummaging. Cut it down in 30 minutes. შეამცირე ნახევარი საათი გააკეთე და კიდევ მე ნახევარი საათი. An hour. ეს საათი ჭირდება გახურებიანად. This hour includes all the warm up and everything. Good hour though. Stand-ups როდის გააკეთე? So Stand-ups, comical stand-ups. Is there the question? When would you do the stand-up, like a comic stand-up? whenever, and the money's right. Next masterclass, stand-up. Jokes. Simon, you're distracting me now, man. So, live scrimmaging, always start 8v8, dabla, mala. ცოცხალ შერკინებას ყოველთვის 8 როკაციებს ამუშავებენ დაბლა მაღლა მუშაობას ეწევიან ასე ვთქვი. Mala, dabla, and I'm looking at feet. და ფეხებს ვაკვირდები. I'm looking at who loses their shape first. ვაკვირდები, თქვა პირველი ვინ დაკარგავს ამ სხეულის პოზიციას, რომელი ამოვარდება ასე ვთქვი. Good fitness this is. კარგად აქვს ფეხები. And then this is a good drill for practicing hooking. Simon, you like this? კარგი სავარჯიშო აქვს თქვა ჰუკერისთვის ბურთის მოგება. So 2 balls coming in, one either side. ორი ბურთი ვარდება ერთდროულად სხვადასხვა მხრიდან. See? The hooker, hook. ჰუკერი იგებს ბურთს. Very tiring. ძალიან დამღლელია ეს ყვაჭისთვის. Whatever they want to do. That is a great drill. ძალიან კარგი სავარჯიშო არის. The hooker's how many more? ჰუკერი რამდენი უნდა იყოს კიდევ. Stay down. Because again, the game is about when you're tired. ანუ ეს იმიტომ ხდება რომ თამაშიც დაღლილზე უნდა შეგეძლოს რაღაცების კეთება. იმიტომ აღია თამაში რომ რაღაცას ვერ აკეთებს. That's why when the hooker is tired he can't do much in an open game. So do more of this. ამიტომ უფრო მეტი აკეთეთ ეს. This is better than hitting a machine. ეს ბევრად უკეთესია ვიდრე მანქანასთან ჯაჯგური და დაჯახება შერკინების სტანოგზე. Then line. When there is a live scrummaging, how many resets do you do? Resets. Yeah, how many live scrums would you do? 12.
Tormejer. If you do it properly, you don't have to do many. Because then you're saying, we're going to do 12. They're very good. ანუ ბევრის გაკეთება აუცილებელი არის თუ ვაკეთებ სწორად და კარგად, თქვა 12 და კარგი გავაკეთოთ ვიდრე 1. Gura. Chilichaba. ერთ საერთოდ გავიგებ ხელს. ზიზუ ყველგან ჰუკერის პოზიციაზეა და რატო ვერ მოხვდა გუნდში? He's asking about Jvania is always as a hooker in all the videos, and why he's not in the squad. Ask me later. I don't care. But the beauty of live scrimmaging is, for a young prop like Goran, is learning. He's up against Buta, one of the best in the world, up against Chilichaba. ცოცხალ შერკინების სილამაზე ის არის რომ თქვა ახალგაზრდა პილოხაზელებს შეუძლიათ ისწავლონ თქვა ჩილაჩავა ერთ საუკეთესო 3 ნომერია და იმის წინააღმდეგ გურამას მეორე ამის სწავლა შეუძლიათ. So much time with him. Keep your own ball, as a loose thing. Keep your own ball. I've noticed them actually penalized them for that. გოგიჩა ერთი შეკითხვა. პირველი ნომრის როგორც უკანა 4 ნომრის, ანუ მეორე ხაზის და მესამე ხაზის ფეხები იყო გასწორებული, ამ შემთხვევაში პირველ ხაზში როგორც ვთქვათ, ანუ რას ეძებს იმ საყრდენს, რომელმაც უნდა გაუწმოს ამ წნეხს და გადავიდეს შეტევა. So the question is the back rows and second rows feet are in one line. What do you pay your attention on the front rows? What is the like aiming point for them? What do they have to adjust and push forward? First they have to like take the pressure and after push. No, front rows. What's they like adjusting or key points? What do they have to pay attention? Minimal ფეხების მოძრაობა. პოზიციის დაკავებას ანუ როგორც უკანასკნელდა პოზიცია ერთ ხაზზე და წინასაც Front rows, do they have to have the kind of like similar positions? Very simple, again, very simple, very simple. Stay in your lane, you're like athletics. Athletics? ან როგორც ძლევოსნობაში შენ ხაზში დარჩი, You're in lanes. შენ ზოლში დარჩი. Swimming. ან როგორც ცურვაში შენ ზოლში დარჩი. Simple. Blue said, stay in lane. ანუ დარჩეს მე ვარ აქ ხარ. უკერი? Look at my feet now. ჩემს ფეხებს დააგვირდით როგორ დგავარ? In lane. Ara. ასე არ ვდგებით. Ki. Hooker. Tight head. 3 ნომერი. Stay in lane. ანუ თავის ზოლში უნდა დარჩეს, ისე არ უნდა დადგეს. Stay in lane. See my feet here? ჩემს ფეხებს დააგვირდით. Minimal. Tight head, you're like doing a squat. Like a weightlifter. Minimal. See that? Inch. 3 ნომერი როგორც თქვა, შტანგას უჯდება, ისევე უნდა მოიქცეს აქ. Blue said, Masena is more sprint. პირველ ნომერი უფრო რაღაც თითქოს სპრინტერის პოზიციას იკავებს. Sorry, hooker. ჰუკერი? ესე დგება. They're not there. ძალიან წინ არ დადგას ფეხი. Too far. ძალიან შორსა აქვს ფეხი მე. Almost under the knee. თითქოს მუხლის ქვეშ რო იყოს ტერფი. Stay in lane. და ყველა თავის ხაზში უნდა დარჩეს. And feet go forward only. That's it. და ფეხები მხოლოდ წინ მოძრაობს. Stick to those simple rules. აი ამ მარტივ წესებს არ მორჩილო. ჭიდრო. აჰა. Any questions? რამა კითხვა თუ გაქვთ? So generally, are you also engaged in the sort of nutritional advising your sort of staff, not staff players, or it is completely outsourced? Like, do you give them nutritional advices at any given time? We have a nutritionist. Yeah, but you don't get engaged yourself, right? Yeah. I look at their body weights every day. Okay. I look at their GPS, how far they're running. Like our props, I'm comparing because all the data's there. Okay. From these little units they wear. GPS. So the data's there, so I look at it and you can compare position, who's running the most, who's working the hardest.
But they get all the nutritional advice they can get. კითხვა იყო იმაზე, კვებაზე და რაღაცეებზე თქვა რა ასეულ. Only forward. Yeah, the back side. ანუ კითხვა იყო თქვა რამე კვებაზე თუ აძლევთ შევეთ მოთამაშეებსო თუ თქვა არ ერევით თამაშედო. ანუ ყოველდღე ამოწმებ წონებსო და მე GPS-ების მეშვეობით მოწოდებულ ინფორმაციას თუ რამდენს მოძრაობენ, რამდენს დარბიან და ასე შემდეგ გასაკეთებენ. ხალოდ შერკინებს. მხოლოდ მორკინლებს უყურებს. My question. სხვა კითხვა თუ გაქვთ? Yes, something. I have a question about breakdown training. Until you started this training, this exercise which you show us, are you making any special warm-up like wrap moves, or for the shoulders, backs, body, and something like that? Are you making any special warm-up? We may change our warm-up to include more of it. Yeah. What I'm thinking of doing is some of that combat training, the blue heavy backs, doing it, shirkineba combat, alti combat, combat game, incorporate it more in training. ან კითხვა იყო რა ის ვარჯიშებს რასაც აკეთებს რაც გვანახეო რამე სპეციფიური მოტელვა თუ გაქვსო მაგ ვარჯიშისთვის კონკრეტულად რა ის ვარჯიშები That's the game, isn't it? Rock, get up, shaking out. Oh, as a hooker, rock, get up, throw the winning line out to win the game. No, training has to be a bit more of everything. warm-ups გავიგეთ რა თქვა თუ? And start with warm-up. ანუ რაც თამაში ხდება ისეთ რაღაცებს ვაკეთებ თქვა თუ შერკინება უწევს მე აუტის აგდება ან მე რაგში მონაწილეობა და ასე შემდეგ. ერთი კითხვა მაქვს თუ შეიძლება გითხოვა ვილაპარაკეთ ფეხების მდგომარეობაზე ნენჯები გავასწორ ყველაფერი რაც ხელებზე არ ვილაპარაკია მნიშვნელობაზე ხელების მნიშვნელობაზე შეკინებაზე თუ შეუძლია უფრო განავსოს აი ხელების მნიშვნელობა სტოლბების მესამე ნომრის ხელები როგორ We discussed about feet alignment and about hips, but we have not talked about the arms and stuff like that for the front rows. And what could you say about the hinds? We could be here all day talking about buttons. შეიძლება მთელი დღე ვილაპარაკოთ რამ ხელის ჩავლებაზე. მაგრამ მარტივი რაღაცები. Until that point, crouch fairly loose. Loose? Loose. Everyone's in place. როცა მოვიხრებითო სხვა საკმაოდ ისე ვართ მოშებული თქვა ყველა თავის მასში რჩება ზოლში. Bind. Okay. მეორე გამოცხადებაზე უკვე ჰუკერი ჭიდროდ დგება, ასე თქვა უფრო ჭიდროდ ეჭიდება პირველ ხაზელებს. The hooker, sorry George, just come again. I like my hooker. Just turn around. To bind like that. ანუ მე ესე მოწოს რომ ჰუკერმა აქ მოკიდოს ხელი ზემოთ. Number 3. Not like that. You see a lot of hookers bind like that. That's not strong enough. That's a lot of New Zealand hookers. ანუ ბევრი ზელანდიელი ჰუკერი ასე კიდებს ხელს ზემოდან. Bind like that. მე მომწონს უფრო დაბლა იღლიაში ხელის მოკიდება. Stronger. ესე უფრო ძლიერი ჩავლებაა. And then the scrum now. Before the World Cup, they're going to tie you at the scrum law. Tie you. They're going to enforce the law. Whereas previously, crouch, bind. A lot of teams you'll be into pre-engagement. They'll be engaged. ანუ ეხლა ეცდებიან რომ სოფლიოსთვის ეს წესები უფრო კაცრად განსაჯონ, იმიტომ რომ თქვა ახლა უკვე შესვლის დროს უკვე გუნდები ერთმანეთთან შერკინებულები არიან და ამიტომ But for the World Cup, they're going to enforce that you cannot be touching the opposition on the bind. Your head cannot be touching your position. მაგრამ შერკინების გამოცხადებამდე ახლა არ შეიძლება რომ შეხებული იყო მოწინააღმდეგის თავთან, მოწინააღმდეგე მეტოქის თავთან და ამიტომ just jump up Simon. Adecute. So you in your old position. You be hooker. You face me. Right. Simon's hooker, right, your ball. Simon ჰუკერი არის ამ შემთხვევაში. I'm the opposing hooker. მე მეტოქე ჰუკერი ვარ. And until now you could do this. აქამდე შეიძლებოდა მოხრაზე და უკვე ჩავლებაზე semi-engaged. ნახევრად შერკინებულები იყვნენ. We'll practice that. Crouch. ბევრი გუნდი ამაზე მუშაობდა. They'll be leaning all the way. But for the World Cup, in fact, from this week, crouch, bind,
You have to have a gap here. ეხლა უკვე ამ კვირიდან ამას მიაქცევენ ყურადღებას რომ ის იყოს რა ქვია სივრცე იყოს მოთამაშეებს That's the law. That's the law. ეს არის ამ წუთას მოქმედი წესი შერკინებაში შესვლისთვის From now on, they're enforcing the law. ამას მიაქცევენ ყურადღებას სოფლიოსთვის And what it means, like you said. So what does that mean? What do you think that means now for the scrum? What does it mean? რას ფიქრობთ რა შეიძლება იყოს ეს შერკინებისთვის როგორ შეიძლება იმოქმედოსო team which will win the first impact could be in the advantage. But how do you win the first impact? როგორ მოიგება მაშინ პირველ შეჯახებას? You have to be like first to engage. I think balance. Balance იქნება. Whereas before when someone was at crouch, blind would be like this. ანუ მაშინ თუ ასე ვიყავით ამ წესით. ადრე როგორიც იყო შერკინება რა. As it used to be in the past. But now it would be crouch. See the difference? ეხლა ხედავთ ხო რა მხელა ისე. ანუ გადაკიდებული არ არის, უფრო თავის თავს აკონტროლებს. You're using your arm as a brake. The props are going to have stronger bones. შენი ჩავლება უნდა იყოს უფრო მყარი, რომ ეს თქვა რომ მუხრუჭივით იყოს, როცა ჩავლებული გაქვს ხელი მეტოქესთან. რატო აიმარშვებიან აი ამ დისტანციას რატო თოლობენ რომ ამით უფრო ის გახდება უშიშარი ნაკრების რამაის Why is the gap left? Why would it be more safe in the engagement? They found out the game's about safety. Lots of hookers. They got ანუ თამაში ერთგან უსაფრთხოების ყველაზე მნიშვნელოვანია ბევრი ჰუკერი ტრავმა მიიღო კისერზე 1000 kilograms. 1000 კილოც. So that's why. ამიტომ ხდება ეს პროცესი. All it means is lots of balance. When you're practicing your scrum, shaking over, crouch, bind, stop, repeat. ანუ შერკინების ვარჯიშის დროს აღარ შევერკინოთ ერთმანეთს, ანუ ორ მოძრაობაზე დავრჩეთ. Practice the bind segment a lot. ანუ ხელის შავლებაზე იმუშავოთ ბევრი. Yeah, balance, practice the balance. That's what we're ამაზე მუშაობთ ეხლა, რომ თავის ბალანსზე დაჭერაზე იმუშაოთ. ზედმეტმა ირლანდიულმა ჩარევამ საჭირო He says that like too much involvement of referees or Irish referees made rugby like into a ballet or something like that. It's a referee. He's not Irish. Last question. როგორ მუშაობს იმას, აი რო ეძახის 1 2 squeeze ლელოს, აი რა ვარ შეგაკეთებიოს მაგას How do you work when you say like for your calls like when you say 1 2 squeeze lelos? How do you work on that? How do I work? Yeah, how do you train those kind of things? Cool, easy. Do you do only in the like a scrum engagement or do you do some stuff separately? In a huddle. We do it in the team rooms, in a huddle. No, in a circle. ანუ ჯგუფურად გავართ ეს წრეში და ასე შვები მიწოლის გარეშე. ეხლა გავაკეთოთ უკეთ. მე მყავდა ინგლისელი მცველი. გაჩერდა თუ? Everyone. მოიწიეთ აბა ყველა. ანუ საჯი გამოაცხადებს ამ crouch bind sets. Catch bind set. Oh, squeeze. Lelos as I put the ball in. Okay? ანუ შემოგდებისას უნდა ჯერ თქვათ ის როგორი სამი squeeze და მერე Bind. Sit. ორი სამი Squeeze. Again, louder. კიდევ უფრო ხმამაღლა. We do this every day. Don't be shy. Louder. Come on. ყოველ დღე ვაკეთებ თამაშს რა Yes, crunch. დავი Bind. Sit. ორი Squeeze.
And on the lelos, he's dropping eggs. That's how you practice. ლელოზე მუხლებში ვიხრებით და ყოველდღე ვაკეთებთ ამას. Thanks.